Thessaloniki, Macedonia Shipyard, 11 a.m. The sun stands high above the cranes as the Isalos team arrives for the inspection. This is no ordinary appointment. It is the decisive moment where the new Yuchai power units find their place in the belly of the ship. Work is proceeding exactly according to schedule, because on projects of this scale, nothing is left to chance. Before the next steps are taken, the final details are discussed directly on board. The close coordination between technicians and suppliers is highlighted by our local partner. Εδώ είχαμε ένα meeting εδώ πέρα με τα παιδιά από την προσωπία εδώ της μηχανής για να πούμε λίγο τα σημεία αναρρόφησης της μηχανής, νερά, πετρέλαια, εξατμίσεις, φίλτρα αέρος και προσπαθούμε εδώ να βρούμε άκρη για να γίνει τοποθέτηση της μηχανής όπως πρέπει μέσα στο σκάφος. The fact that the marine engine installation proceeded without any complications is no accident. It is the result of meticulous planning. Every measurement had to be perfect, ensuring the heavy equipment fit with millimeter precision. On site, the team is clearly satisfied. Ήταν όλα στην εντέλεια. Δηλαδή, υπολογίσαμε τα ανοίγματα που πρέπει να γίνουν. Είχαμε μεν όλα τα σχέδια των μηχανών που μας είχαν δώσει τα παιδιά εδώ από τον Ίσαλο και η μηχανή ήρθε όπως έπρεπε. But why was this specific model chosen? In the shipping industry, hard facts are what matter most. Reliability and, above all, pure power. The choice of Yuchai was a deliberate decision, as explained to us during our conversation. Αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο το επέλεξε η εταιρεία εδώ, οι Agioreitikes Grammes, για να το τοποθετήσει σε αυτό το πλοίο, για να έχει μεγαλύτερη δύναμη βασικά. By the end of the morning, a positive summary is drawn at the shipyard. For Kostas of Isalos, this project is more than just a technical installation. It is a promise of reliability on the high seas. His conclusion is one of visible satisfaction. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Εντάξει, προχωράει με πολύ καλούς ρυθμούς η τοποθέτηση των δύο μηχανών και των ρεβερσών. Μετά το Πάσχα πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για να πέσουμε στη θάλασσα, να κάνουμε τα δοκιμαστικά και να παραδοθεί το project και επίσημα από εμάς προς την εταιρεία. Ready for Chalkidiki. This new ferry boat will soon take on the vital task of reliably supplying the monastic republic of Athos with goods. Thanks to the power of the Yuchai engines and the expertise of Isalos, this lifeline for the holy mountain remains secure. A piece of state-of-the-art technology in the service of a centuries-old tradition. We wish you a safe journey and fair winds.